Hello, Pasangla, Vanakkam, and welcome. என் பேர் நிவேதா. Come, let's decode biology with நிவேதா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட ரொம்ப ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரட்டான டாபிக். அது வேறு எதுவுமே இல்லை, செல். ஓகே, ஸோ இது ஏன் நான் பர்சனல் ஃபேவரட்னு சொல்கிறேன்னா, இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக். இது புரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அனிமல் கிங்டம் ஆகட்டும், பிளான்ட் கிங்டம் ஆகட்டும், மாலிகுலர் பேசிஸ் எல்லாமே இந்த சாப்டர் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் சாப்டர் becomes the basic of biology. So that's why I have started off my session with starting with cell biology. So study of cell is called as cell biology, otherwise called cytology. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay, so why do we call the cell as a structural and functional unit of life? ஏன் நம்ம வந்து cell structural and functional unit ன்னு கூப்பிடுறோம்? Because that is what is forming every life. Okay, so you have cell is the smallest unit of living organism. So you know cells are made up of tissues. Okay, tissues are made up of organs, and then organ will make up your organ system, and then organ system makes up your entire organism. So that's the whole point here. Okay, yeah. So யாருக்காச்சும் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குன்னு யோசிக்க முடியுமா? I'll give you a number. It's an approximate number, but it's quite a very big number. It is 37.5 trillion cells. Okay, not million, billion, it's trillion. Okay, so imagine the number. So all these cells are working every day hard to keep you alive, to keep you function your day-to-day activities. Okay, so let's quickly go into cell discovery, cell theory, the overview, and we are also going to understand the prokaryotic cell and its feature. Let's quickly get into the content. Okay, yes. So anything less than a living cell, ஓகே, எனிதிங் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாட்டி கூட அந்த செல்லால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ செல்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்லேஸ். ஓகே, ஸோ எனிதிங் லெஸ் தென் அ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ செல் டஸ் நாட் என்ஷூர் அண்ட் இண்டிபெண்ட் லிவிங். வைரஸ் எடுத்துக்கோங்க, வைரஸ் இஸ் ஏ செல்லுலர். அதில் என்ன இருக்குது? வெறும் டிஎன்ஏ இருக்குது, அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ சரௌண்டட் பை ப்ரோட்டீன் கோட். ஸோ வைரஸ் இஸ் ஏ செல்லுலர். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். Okay, like wall is made up of bricks. All living organism are made up of cells. Okay, every living organism, be it unicellular or multicellular. Okay, and life starts with a single cell. Every life starts with a single cell called zygote. Okay, zygote என்றது என்னது? It's a product of fertilization. When a sperm and an egg fuses, it's going to form zygote. Now the zygote is going to undergo repeated division, okay, to produce an embryo, and that's how you evolved. And when you evolve, like after you are born, you grow up, right? And everything is because of cell division, mitosis. Okay, and it's going to form a complex multicellular organism. So where does life start? Life start with a single cell, and that single cell is called as your zygote. Okay, yes, organisms are classified as unicellular organism and multicellular organism. So unicellular na enna? They're capable of independent existence. Avanala thaniyave ellame panna mudiyum. They are like one man army. Okay, example enadhu? Amoeba and bacteria. Okay, multicellular organism example, you have hydra, you have your invertebrates. Okay, and you have your other animals. Okay, plants, they are also multicellular. Okay, yeah, very simple question, guys. Which of the following is a unicellular organism? It is your amoeba. Hydra வந்து multicellular. Animal planta hydra. Hydra is an animal. It belongs to coelenterata. Yes. So there are, how do you define a unicellular organism? They have independent existence and there is no division of labor. No division of labor na எல்லா வேலையும் அது ஒரு செல் பார்க்கறது தான் no division of labor ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ மல்டிசெல்லுலார்னா என்ன? இங்கே வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் சி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் தட் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் இன் ஆர் பாடி, ரைட்? யூ ஹாவ் யூர் நர்வஸ் சிஸ்டம், யூ ஹாவ் digestive system, you have circulatory system, excretory system. So again, if you break down, all these organ system are made up of organs. Later on, these organs are made up of tissues. These tissues are made up of cells, so on and so forth. Okay? Yeah.
let's discuss about the discovery of cell. Always history fascinates me, okay? So இது எப்படி பண்ணாங்க, இது எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அந்த காலத்துல, இதை பற்றிலாம் எப்படி யோசிச்சிருக்கலாம், அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு fascination தான், கரெக்டா? So who discovered it? It was Robert Hooke who first discovered cell. So அவர் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணார்னா, இவர் பின்னாடி ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தெரியுதா, இதுதான் அவர் யூஸ் பண்ண மைக்ரோஸ்கோப், ராபர்ட் ஹூக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப். So he observed thin slices of cork, okay, under a self-designed microscope. So he observed it and he could see small structures, hexagonal structures வந்து அவர் பார்த்தாரு. Okay, இங்க பார்க்கலாம் நீங்க இந்த அனிமேஷன்ல. Can you see what all he saw? Okay, he basically saw it and named it as cellulae or cells. Okay, and he, in Latin it means what? Little room. Okay, and in which book did he make a note of it? He made a note of it in a book called Micrographia, and he observed cork cells from a plant, from a tree called suber, cork cells of suber. Okay. Yeah, remember ராபர்ட் ஹூக் வந்து டெட் செல்லை தான் பார்த்தாரு, ஓகேவா? இங்கே வந்து 1674ல் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் கால் ஆண்டன் வான் லீவன்ஹூக், ஹி வாஸ் அ டச் சயின்டிஸ்ட், ஓகே. ஹீ ஸ்டடி லிவிங் செல்ஸை படித்தார். என்னென்ன செல்லு? பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா அண்ட் ஆர்பிசி, okay. So he basically observed this under water, blood, thin slices of plant material and animal cell. So, and he also called them as animalcules. So இது கேட்கலாம், who coined the term animalcules? It was Anton van Leeuwenhoek, okay. What does it mean? It means little animals, and this is the microscope which he observed. So இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ராபர்ட் ஹூக் மைக்ரோஸ்கோப்போட, ஓகேவா? Yes, there's a quick question. The figures of cork cells as seen by Robert Hooke were published in a book called Micrographia. Direct question. இதெல்லாம் வெறும் memory based, okay. Origin of species யார் எழுதுனா? டார்வின், okay. Yes. Yeah, it was cell theory, okay. So it was proposed by two people, Matthias Cleiden, second name ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். So in the year 1838, he examined a large number of plants and observed that plants are composed of different kinds of cells, okay. And Squan வந்து என்ன பண்ணாரு? Animal cells படிச்சாரு. Cleiden வந்து என்ன பண்ணாரு? Plant cells படிச்சாரு, okay. So he also understood that animal cell had an outer layer which is called as the plasma membrane, okay. So this Cleiden and Squan were the basic contributors of cell theory. So இது வந்து postulate பண்ணாங்க, ஓகேவா? So என்னன்னு postulate பண்ணாங்க? All living organisms are composed of cells and their product, okay. Each cell is made up of small masses of protoplasm containing a nucleus in it and a plasma membrane with or without a cell wall. ஏன்னா cell wall வந்து எல்லாருலயும் இருக்காது, animal cells cell wall கிடையாது. Then activities of an organism are the sum total of activities and interaction of the constituent cells. And viruses are acellular, meaning what? They are not cellular. Virus is a living organism outside the body of a host. So they are made up of a capsule and they are made up of a DNA, okay. So they become active only when they enter the host. Yes. இப்போ 1855ல் ரொடால்ஃப் வர்ச்சோன்னு சொல்லி ஒருத்தர், இந்த சரி நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட், செல் தியரியில் சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட், நான் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணார். அது என்ன பாயிண்ட்டு? செல்ஸ் டிவைட் அண்ட் அரைஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல். ஸோ இது வந்து ஒரு செல் தான். யூ வில் ஹாவ் திஸ் cell arising from the pre-existing cell. எப்படி? Via cell division. Okay. So who postulated cell theory? It was Cleiden and Squan. And who modified cell theory? It was Virchow. Okay. So this is the final points here. All living organisms are composed of cell and product of cell. All cells arise from pre-existing cell. That's it. Then, who observed the different types of cells in plant tissue? Direct questions. Cleiden. Squan and the animal cells படிச்சார், ஓகேவா? Yes. So, cells take up different shapes and sizes, okay? The smallest known living cell is mycoplasma. This is important, neat question, ஓகேவா? அதோட length என்ன? 0.3 micrometer. This is important question. Okay, then other than that, a little larger than mycoplasma is a bacterial cell. What is their length? 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Ostrich egg is quite bigger. Okay, it's the biggest cell actually, largest cell.
Okay, and here you see every cell takes up its own different shape. You can see RBC are round and biconcave, WBC are amoeboid, columnar epithelium cells are long and narrow, nerve cells are elongated, tracheids are elongated, mesophyll are round and oval. எல்லா செல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. Okay, even in human beings, not all the cells are of the same shape. Okay, and same size. Okay, so their size, shape depends on their function. Okay, yeah. So human RBC are the largest cell. They are around 7 micrometer in diameter, and nerve cells are the longest cell. So RBC இந்த மாதிரி biconcave round இருக்குன்னா it helps in exchange of gases. Okay, RBC யோட ஃபங்க்ஷனே அதுதானே. And why are nerve cell longer? Because they help in transmission of impulses. ரொம்ப important. Okay, cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, எப்படி வேணா இருக்கலாம். Okay, and totally depends on the function. Yes. So you also have prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell na they don't have a well-defined nucleus. So adla enna varum bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. This is an important question. What are the which organism represents the prokaryotes? Bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. Blue-green algae na photosynthetic bacteria. Okay. Yes. So bacteria take up different shape. They could be cocci. Cocci na spherical. They could be bacillus. Bacillus na rod shaped. They could be comma shaped or they could be spiral. Okay. Which of the following is a prokaryotic cell? Very simple question. Yes or no? Bacteria. Plant cell is a eukaryotic cell. Okay. Yes. So here you have a quick quiz of what we have studied until now. Cell is a fundamental structural and functional unit of all organism because it's actually option A. Metabolic reaction correct. Nucleic acid correct. அப்புறம் membrane bound organelles correct. ஆனால் இது மூணுமே நடக்கணும் கரெக்டா? For a cell to be independent, for a cell to function properly, you need all the three. So I go with option A. Okay? Yes. Dash absorbed pond water, blood, thin slices of plant material, animal muscle, and could see tiny, very fast moving body? The answer is Leeuwenhoek. இப்பதான் படிச்சோம். He named it as animalcules. Okay? Who proposed the modification of cell theory? Virchow. இது நான் சொன்னேன். Who proposed cell theory? Schleiden and Swan. So be very careful with the question. Question வந்து ரொம்ப கரெக்டா படிக்கணும் நீங்க. Okay. Dash, a German biologist, examined a large number of plant cells. Okay, and observed that all plants are composed of different kinds of cell. It is Schleiden. Swan வந்து animal cells. Okay, va? Yes. So by this we complete cell theory and overview. We also complete the history of cell. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா we are moving on to prokaryotic cell and its features. Okay. Who discovered a living cell? இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். Anton von Leeuwenhoek. Okay. Animalcules. Just a quick recap of what we have already studied. Okay. Yes. இது வந்து ஒரு prokaryotic cell. Prokaryotic cell போறதுக்கு முன்னாடி prokaryotic cellனா என்னன்னு கொஞ்சம் கிளியரா பார்க்கலாமா? So prona என்ன? Primitive. Karyonna என்ன? Genetic material. So imagine you have a cell. You have a DNA. When the DNA is not covered by a nuclear membrane, then a cell is said to be prokaryote. Okay, the genetic material of such organism are called nucleoid ன்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? Nucleoid ன்னு சொல்லுவோம். So prokaryotic cell என்னென்ன வருது? We already discussed, correct? So they are having bacteria, PPLO, mycoplasma, cyanobacteria இதெல்லாம் தான் prokaryotes ல வரும். So the kingdom Monera, I think all of you are aware of the 5 kingdom classification. Kingdom Monera comes under prokaryotic cell. Okay. No organelles like the ones in eukaryotes. Organelles எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. Ribosome தவிர எந்த organellesமே இருக்காது. ஓகேவா? So mitochondria, chloroplast அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. Okay. Yes. Prokaryotes have something unique in the form of inclusion. So inclusion na there are storage organelles which are present. Okay. And இப்படி plasma membrane இப்படி இருந்துச்சுன்னா the infolding of the plasma membrane is there, that is called as mesosome. So they can ask you, where is mesosome present? Bacteria. Okay, in the plasma membrane of bacteria you have your mesosomes. So next, these are all some characteristics of a prokaryotic cell. So genetic material lies freely, already solita, nucleoid. So there is a cell wall. The cell wall is formed of what? Peptidoglycan. Okay, very, very important question, peptidoglycan. Okay, peptidoglycan has a repeating unit of what? N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, NAM and NAG. So peptidoglycan, now let's break this word.
Peptidona protein. Glycan na carbohydrate. When a carbohydrate and protein are linked together, we call it as a peptidoglycan. Okay? Yes. Then you have a 70S ribosome which is present. Okay? Then I already spoke to you about mesosome, and they also have naked circular DNA known as plasmids. So other than their nucleoid, அது தவிர வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் DNA இருக்கும். அந்த DNA பேர் வந்து plasmids. ஓகேவா? Yes. Yeah. So they have a complex cell envelope or cell envelope. எப்படி pronounce பண்றீங்களோ. So என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they have a plasma membrane. You can see this is your PM. Okay. And this is your cell wall. Purple color இருக்குல்ல, அது வந்து cell wall. அப்புறம் இந்த green color இருக்கிறது வந்து glycocalyx. இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் bacterial cell envelope. Okay. So this cell envelope, so they can ask you, what does a cell envelope constitute? It constitutes plasma membrane, cell wall and glycocalyx. Okay, va? Yes. So இது வந்து based on the composition of cell wall, bacteria are classified as gram positive and gram negative. So இந்த gram staining என்றது ஒரு staining technique. Okay. Here we use a stain called crystal violet. So gram positive வந்து peptidoglycan thick-ஆ இருக்கும். இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 80% peptidoglycan layer இருக்கு. So அது வந்து retain பண்ணும் அந்த stain வந்து. Even if you wash with alcohol, the stain is going to be retained there. Okay. That is what we call it as gram positive. Example in a Bacillus subtilis and Clostridium. Very important. Okay. So they take up the crystal violet stain and microscope பார்க்கும்போது அது வந்து violet-ஆ இருக்கும். Okay. Yes. Yeah. Then gram negative, they don't retain the crystal violet stain. ஏன்னா அது peptidoglycan வந்து ரொம்ப thin-ஆ இருக்கும். So when you wash it with alcohol, the stain just gets diluted. Okay. So you have 10 to 20% peptidoglycan and 20 to 30% lipid content. Example என்ன E. coli. So இங்க peptidoglycan வந்து ரொம்ப ரொம்ப thin-ஆ இருக்கு. Very simple. Okay, இங்க பாருங்க. Gram positive, it retains the crystal violet stain. Okay, so it appears what? Purple. Okay, gram negative does not retain the crystal violet stain, so it appears pink. Simple. Okay. Yes. Glycocalyx. Glycocalyx வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ஸ்லைம் லேயர், இன்னொன்று வந்து கேப்சியூல். ஸ்லைம் லேயர்னா என்ன, ஒரு மாதிரி லூஸ் ஷீத் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஸ்லைமி, வெரி ஸ்லிப்பரி, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் வெரி திக். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேப்சியூல் பாருங்க, இது திக், இது வந்து ஸ்லைம் லேயர். ஓகே, இட்ஸ் வெரி லூஸ். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் glycocalyx என்னன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ப்ரொவைடிங் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் யார்கிட்ட இருந்து? ஹோஸ்ட் கிட்ட இருந்து. ஓகேவா? எஸ். தென் செல் வால், ஐ ஆல்ரெடி ஸ்போக் அபவுட், இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் peptidoglycan. It basically helps in protection, shape and all that. And plasma membrane is selectively permeable. Selectively permeable na enna? It allows only certain substances in and certain substances out. Simple. Okay, so your glycocalyx, your cell wall and your plasma membrane together form the cell envelope. Okay, yes. A special membranous structure is the mesosome. Mesosome என்றது நான் already சொன்னேன். They are flask-shaped invaginations like that. Okay, so which is formed by the extension of plasma membrane. So இந்த extension எந்தெந்த மாதிரி இருக்கும்? வெசிக்கல்ல இருக்கலாம், டியூபில்ல இருக்கலாம், லாமெல்லால இருக்கலாம். Okay, they help in cell wall formation, DNA replication, they help in respiration, secretion and increase the surface area of plasma membrane. This is very, very important from Neet exam point of view. Okay, you can take it many times. They've asked this. Okay, yes. So which part of the bacterial cell helps in DNA replication, which part helps in cell wall formation, or which of the following is not a function of mesosome? Like that questions they can ask. Yes, glycocalyx should be a loose sheath. When is it called loose sheath? When it is a slime layer. Correct. When is it called thick and tough? It's a capsule. So its answer is option B. Okay. Yeah. Now, bacterial cell வந்து மொட்டைலாவும் இருக்கலாம், நான் மொட்டைலாவும் இருக்கலாம். மொட்டைல்னா என்ன? Locomotion. நான் மொட்டைல்னா என்ன? They cannot move. So how do they move? With the help of flagella. Now, flagella is made up of three things: filament, hook and basal body. Can you see the filament? Okay, hook. Filament is a visible part. நீங்க என்ன பார்க்குறீங்களோ அந்த filament. Okay, hook and then the basal body. Okay, where is basal body embedded? It's embedded in the cell wall. Okay. So a better picture here, you can see the basal body, you can see the hook and you can see the filament. And flagella is also used for bacteria during conjugation. Okay, conjugation it's a kind of sexual reproduction in bacteria. Okay, there is an exchange of genetic material from one bacteria to another bacteria. For that, there is a tube formed. That tube is formed with the help of your sex pilus. Okay.
Yeah, இதை தவிர flagella அப்புறம் பிள்ளை தவிர there are structures called fimbriae. So fimbriae என்னது? Can you see the small bristle-like structure? These fimbriae are locomotory structures. Okay, they help in locomotion. Okay, not loco. Sorry, fimbriae are not locomotory. Fimbriae help in attaching to the substratum. Okay, or to the uh, host. Okay, so fimbriae மூணு structure இருக்கு. பிள்ளை, okay, fimbriae and flagella. Fimbriae helps in attachment, pili helps in reproduction, and flagella helps in locomotion. Simple, okay? Yes. Then ribosome. Ribosome என்ன நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் 8th standardல இருந்து. Ribosome என்ன? They are the protein factories of the cell. So prokaryotes ribosome இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. So what is a kind of ribosome in prokaryote? It is 70s type of ribosome. So இந்த 70s வந்து ரெண்டு யூனிட்ஸா பிரிக்கப்படுது. ஒன்னு larger subunit and other one is a smaller subunit. Larger subunit எப்படிப்பட்டது? 50s. Smaller subunit எப்படிப்பட்டது? 30s. Okay? And ribosomes are the site of protein synthesis. So இங்க பாத்தீங்கன்னா when imagine this is your mRNA. I will label this as mRNA. mRNA na messenger RNA. Okay. So when mRNA is bound to ribosome, we call it as polysome. Okay, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் பாலிசோம் ஆர் வேர் இஸ் பாலிசோம் present? இட்ஸ் an mRNA bound by ஒரு செயின் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, அங்கங்க பீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தீஸ் பீட்ஸ் ஆர் வாட்? ரைபோசோம். தட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் வாட்? யுவர் mRNA. ரிமெம்பர் இட் இன் தட் வே. அண்ட் ரைபோசோமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஓகே, எஸ். We are coming to inclusion bodies. Inclusion bodies are a special character. Okay, in the inclusion bodies, they basically store different molecules. Okay, they can store phosphate, they can store cyanophycean granule and glycogen. Okay, and you also see gas vacuoles. Gas vacuoles helps in osmoregulation. Okay, yes. In prokaryotes, the air-like outgrowth which attach to the surface of the other bacterial cells are, okay, it is A. Yes. Yeah, இது வந்து ஒரு doubts. Usually இருக்கிறதா. On what basis are cells categorized as eukaryotic or prokaryotic? So நான் எப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் சொல்லுவாங்க. Prokaryotes are unicellular, ma'am. Eukaryotes are multicellular. I will tell no, it's wrong. Okay, இப்போ eukaryotes-லயும் unicellular இருக்காங்க. Yeast எடுத்துக்கோங்க, amoeba எடுத்துக்கோங்க. They are all basically your unicellular eukaryotes. What is that one term that defines your prokaryote? Na, prokaryote do not have a nuclear membrane. Eukaryote have a nuclear membrane. அதிலே முடிஞ்சிருச்சு prokaryote அப்புறம் eukaryote-கான difference. Okay. What is pili and fimbriae? Pili na enna? They are helping in reproduction. Illa simply I can put it as conjugation. Okay. Fimbriae na enna? Fimbriae help in what? They help in attachment to the substrate. Okay. What are the photosynthetic pigments present here? See, நிறைய பேருக்கு bacteria photosynthesis undergo பண்ணுமா? Yes. You have your cyanobacteria. They also undergo photosynthesis. So, in the photosynthetic pigment, structure இருக்கும். That structure is called chromatophore. Chromatophore is a structure where you basically see this photosynthetic pigments. So, என்னென்ன pigments இருக்கும்? You have a lot of pigments like bacteriochlorophylls இருக்கும், fucoxanthins இருக்கும். Okay, very similar to plant but not as evolved as plant pigments. Okay, yes. Which of the following statement about gram staining is incorrect? Please underline this word incorrect. All bacteria take crystal violet stain. Yes. Gram positive take crystal violet stain. Yes. Only gram. This word only is very important. It's correct? Both gram positive and gram negative take. Gram negative bacteria lose this stain after alcohol. Yes. So the answer is what? Option C. Okay, mesosome in prokaryotes do not help in, please underline this word, do not help in cell wall formation, DNA replication, respiration. Do they help in photosynthesis? No. Prokaryotic cell have something unique in the form of what? Both. I'll go with option A and option B, inclusion bodies and plasmids. Okay, plasmids are also unique. Yes. So what have we learned in today's session? நம்ம என்ன படிச்சோம்? செல்னா என்ன? செல்லோட ஹிஸ்டரி பத்தி படிச்சோம். So how a cell discovered? Robert Hooke studied dead cell, Leeuwenhoek studied living cells, and you also have Robert Brown who studied nucleus, and we saw Anton von Leeuwenhoek calling it as animalcules. நிறைய points படிச்சோம், correct? Then we studied cell theory, Schleiden, Squan, and Rudolf Virchow.
Okay, then we also studied about the prokaryotes and eukaryotes, அதோட differences என்ன. Okay, அப்புறம் நம்ம ப்ரோகேரியோட்ஸில் என்னென்ன படித்தோம்? We studied about the cell envelope, we studied about the mesosomes, we studied about inclusion bodies, okay, and we studied about the different structures which are present on the surface of the bacteria, okay, and we also studied gram positive and gram negative. Correcta? So hope you had a lot of takeaways from the session. See, biology is not difficult, okay? You learn things, you remember things in the right way. Easy-ஆ படிச்சிடலாம், ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிடலாம். Okay, trust me. So stay tuned for my next session. So in my next session I'll be dealing with plasma membrane, cell wall. அதை பற்றிலாம் நம்ம குவிக்காக படிக்கலாம் next session. Thank you so much. Hope you enjoyed my session. Thank you.